Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah, we meet again. Terpaksa kita buat kelas online sebab hujan dari pagi. InsyaAllah nanti kita jumpa lepas Deepavali lah. Kita jumpa insyaAllah minggu depan fizikal. Okay, so petang ni kita sambung yang pagi tadi. So pagi tadi kita dah buat one redundant. Redundant come from reaction, right? Redundant come from member force kita belum buat, right? Okay, so petang ni kita nak tengok one example. Actually lebih kurang sama je. I use the same example. Cuma saya tukar lah. Saya switch kepada member force is as the redundant. Okay, so this is internally indeterminate thrust. Internally indeterminate thrust. Tengok the diagram tu kita dah nampak sebab dia ada bersilang tu. Member BD dengan member CE. Okay, member BD and member CE dia ada bersilang tu means that salah satu kita akan remove. Okay, salah satu kita akan remove. Looking at the support reaction, saya dah remove yang awal tadi tu, yang previous example 2 pin, saya tukarkan jadi one roller, one pin. Sebab kalau ada 2 pin kat sini, dia jadi 2 redundant. Okay, so if we check for degree of indeterminacy, M plus R minus 2J, M plus R minus 2J. Okay, M for this one is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Correct? 8 members. So it is 8. M plus R 3. 2 join is 5. So this is 1. So M plus R minus 2J. So it is 1. Redundant is 1. And we check for N, it is 3 minus 3. Means we cannot remove another one. We cannot remove one from reaction. Tak boleh tak boleh remove reaction sebab dia dah cukup minimum requirement. Kalau remove lagi, dia akan jadi unstable. So in this case, redundant is come from member force. So we normally remove yang bersilang tu lah. Either we want to remove CE as redundant, or we can also remove another one, BD as redundant. Okay, this is called as internally indeterminate thrust. Okay, let's say redundant is FCE. Redundant is FCE. So what does it mean? We have to remove member CE. FCE means force in member CE. So force in member CE is chosen as the redundant, means we have to remove member CE. So by removing member CE, so now it is become enough member for stable and determinate thrust. Okay, so macam biasa kita identify redundant, number of redundant, we choose one as redundant, and from that we apply the principle of superposition. The general equation is actual thrust equals to primary thrust plus redundant thrust, and redundant thrust is FCE applied. Redundant thrust FCE we put into the system as an applied force. So it is redundant FCE applied. FCE applied. So this is redundant number 1. So we will have delta 1 naught and F11. Delta 1 naught and F11. There are 2 displacement, one in primary thrust and another one in redundant thrust. Kali dengan redundant FCE. Kali dengan redundant FCE. Okay, kali dengan kali dengan FCE, kali dengan redundant. So this is equal to 0. Actual thrust delta is 0. Okay, so displacement in primary thrust delta 1 naught means N1 N naught. N1 N naught. The formula is summation of N1 N naught L over EA, and displacement in redundant thrust F11
is summation N1 square L over EA. Okay, so there are two member forces here, N0 and N1, same like beam and frame. Beam and frame, we have internal forces M, which is moment equation. Moment equation M0 and M1. So this time it is N0 and N1. N0 is the member forces in primary thrust. Member forces in primary thrust. Arrow ni salah. Arrow ni terbalik Okay, sama je dengan yang previous example. So semua sama. So the primary structure sama macam yang previous question. After removing member CE After removing member CE, so dia dapat macam ni. So sama je dengan primary thrust dalam the previous example. Okay, so the AB member AB, N for member AB, direction dalam diagram ni terbalik terbalik the resultant force. Okay, direction dia terbalik. Yang lain semua betul. Okay, so sebenarnya the same process, cuma bila kita dah buang member tu, dia jadi determinate thrust. Dia jadi stable and determinate. So determinate thrust, kita boleh calculate reaction. And lepas kita dah boleh calculate reaction, kita boleh calculate member forces using easy method. Same process macam tadi. Kita check for equilibrium externally and internally. Externally means kita kena make sure kalau ada 450 external load, mesti ada balancing 450 pada support. Kalau ada external load, horizontal load 450 dekat C tu, mesti ada balancing dia dekat reaction, dekat pin support 450 juga. Okay, sama juga dengan 200 external load 200 dekat E, vertical force at E, it is negative 200. So mesti akan ada reaction at support yang akan balance balik this negative 200. So total AY dengan DY tu, AY DY and also the load, so total must be 0. In this case kita dapat negative 142, negative 200 and positive 342. So jadilah dia total FY 100. So samalah. Okay, sama macam tadi. So this is the same one. So this is N0. This is N0. Okay, so N0. Lepas N0, ada N1 pula. N1 apa? N1 is for redundant thrust. N1 for redundant thrust. N1 redundant thrust. Okay, so in this case, we have to apply a unit value of FCE. A unit value of FCE. So for member force as redundant, dia punya structure macam ni je lah setiap soalan, setiap thrust. Okay, dia akan ada value dalam petak tu je setiap kali. Dia buat pula tak lekat pen ni. Sekejap Tak tahu kenapa pen ni tak lekat. Tutup sekejap. Okay. Okay, N1 means redundant thrust, redundant FCE applied, means that we have to apply a unit value of FCE. Remember FCE tu apa makna dia? It is 1 times FCE. Sama macam sebelum ni bila kita buat for beam, BY sama dengan 1 kali BY kan? So yang ni pun sama. FCE is equal to 1 times FCE. So yang kita letak dalam diagram is only 1. Okay, 1. So dia kan macam ni. Positif.
So this is actually E, this is C. Okay, FCE positif maksudnya yang ni. This is 1 times FCE. Okay, tapi dalam diagram kita lukis, kita putuskan dia tu. Kita putuskan yang ni. Kita putuskan kat sini. And then satu ni kita letak for both lah. Sini satu, sini satu. That's why you nampak dia macam tu. Dalam diagram. Maksudnya kita apply a unit value of FCE. A unit value of FCE. Okay, a unit value of FCE. Okay, so that is positive direction. Positive direction. And kena ingat satu lagi, FCE ni adalah member force. FCE is member force. And because it is member force, when we calculate for reaction dekat A dengan D. Remember tadi kan? Okay, reaction dekat A dengan D. Kat sini satu pin. Mana roller, mana pin? Okay, roller dekat A. Okay, so kat sini, kan sini roller, kan sini pin. Okay, ini the truss. Truss dua-dua sama. Truss dekat, truss primary system, truss redundant system, kan dua-dua tu same type, same support. Okay, different loading. Different loading. Maksudnya kalau tadi dekat primary truss ada reaction AY, so dekat redundant truss pun sepatutnya ada reaction AY sebab kat situ ada support. Okay, sama juga dekat D. Dekat D tu ada pin support, ada DX, DY. But in this truss, because yang kita apply a unit value into the truss is member force. Kena ingat, member force is internal force. But reaction ni akan ada value when ada external force in the system. So dalam truss ni tak ada external forces. Dalam truss ni there is no external forces sebab dalam truss ni cuma ada value satu. And satu ni dua-dua adalah internal force. Yang selama ni kita calculate for the reaction is to balance external loading. Reaction we calculate from external loading. Reaction we calculate from external loading. But a unit value of FCE tu is member force. Member force is internal force, means that dia takkan bagi kita nilai reaction at the support. Sebab dalam ni tak ada pun reaction. Tak ada pun external loading. Yang ada cuma internal loading. Internal loading FCE. No external loading means no reaction. No external loading means no reaction. So, semua truss yang mana redundant is come from member force, no reaction. So in this case, there is no value of AY, there is no value for DY, there is no value for DX. Sebab memang tak ada apa nak balance. Okay, tak ada apa nak balance. So external loading yang macam ni, yang macam tadi tu. Okay, yang 200 tadi tu kan. Now tak ada 200 ni kan. So tak ada apa-apa nak balance. So there is no reaction at AY, there is no reaction at A, AY tu 0, DY also 0, DX also 0. So yang satu yang kat dalam tu, itu internal force. Internal force. Internal force takkan bagi nilai pada reaction. Sebab reaction is just for balancing external loading. So every truss, bila redundant dia is member force, dia macam ni je. It is just like this. Okay, apa yang kita kena buat? So, dia akan bagi kita value hanya dalam kotak ni. So, macam mana kita nak buat kalau we have this type of truss for redundant system? Number one, kat sini kan kosong. Bila sini kosong, AY dia kosong. So, automatically kita akan dapat sini kosong, sini juga kosong. Okay, so yang akan ada value adalah yang saya highlight tu only.
Okay, so kat sini bila kita nak determine the value, apa yang kita kena buat? Number one, kita kena letak the a unit value of FCE. A unit value of FCE tu is 1 and 1. Okay, it is one value, cuma kita pisahkan supaya kita tak nampak bercantum lah. Okay, so step number one, what we need to do is we have to resolve. So one yang kita letakkan ni for inclined member, it is resultant force. Resultant force kita belajar dalam vektor kan? Belajar dalam vektor, ini resultant force kan? Resultant force tu come from combination of X and Y. Kena resolve in X and Y. So yang ni satu. Okay, satu tu is resultant force. Means that kita dapat dia daripada X, kita dapat dia daripada Y. So apa yang kita kena buat, kita kena resolve dulu in X and Y. Resolve, tengok dia punya arrow, resolve. Tengok dia punya arrow, resolve. So yang dekat E ni, because dia punya arrow macam ni, resolve dia X kanan, Y atas. This is vector. Jangan kita tak tahu ini pula. Okay, this is vector. So yang dekat C pula, the resultant force macam tu. Kan? So bila resultant force macam ke bawah tu, sengit ke bawah, so when we resolve, the X will be this, the Y will be this. So kita dapat dua-dua tu. Okay, so kita dah dapat yang hijau tu lah, hijau dekat E, hijau dekat C. So yang hijau ni pun kena balance, buat balancing. Maksudnya kalau ada force ke kanan, dia akan ada force ke kiri. Dia satu lawan satu je ni. Dia tak ada, dia tadi satu lawan dua tak? Satu lawan satu. So kita buat balancing yang ni. For E. And for E untuk X. And for Y, ada satu ke atas, satu ke bawah. So yang ke bawah ni, arrow ke bawah ni, dah balance kan yang Y pada incline tu tadi. Okay, dia atas, bawah, kiri, kanan. Macam tu je kita buat. Okay, sama juga dekat C. Lepas kita resolve in X and Y, kita dapat color hijau tu. So, color hijau tu kena ada lawan dia. Okay, kena ada lawan dia. So, ke bawah, ke atas, ke kiri, ke kanan. Okay, just put the arrow. Okay, so dah dapat macam tu, yang warna hijau tu. Kita akan completekan jadi one member force. So, sini, dekat ED. Sini kat sini saya lupa nak onkan cursor ni bagi nak jadi bagi ada pensel kat sini. Okey, so sini. So now dekat atas BC tu pun sama, opposite. Baru jadi member force. So now dekat B tu ada yang hijau ni. Dekat B ada hijau ni. So hijau ke kiri, ada satu lagi ke kanan. Okey, lepas tu bila dah ada ke kanan, dia akan ada ke bawah. Okey, dan akan ada sini pula resultant force. So dekat B ada bawah, ada atas. Okey, sama juga yang CD ni, area CD pula. Area CD ni ke atas, ke bawah, ke atas, dan yang ni ke sini, so kiri dengan kanan. So yang ni pun resultant force. Okay, so kalau for redundant truss, apa yang kita kena buat? Kita kena buat balancing guna arrow dulu. Sebab semuanya satu dengan satu. So kita just need to put the arrow. Okay, just need to put the arrow. So arrow tu setiap kali macam ni lah. Even though apa dia punya distance, apa dia punya length, macam ni lah dia punya bentuk balancing tu. Arrow tu macam ni dia punya condition. Okay, so dia macam ni. So lepas ni baru kita letak value. So value ni kita akan dapat dari trigonometri lah. Tengok the incline tu, incline BD dengan CE tu, berapa dia punya distance. 4 meter. So ratio dia 1 dengan 1 lah. Okay. So dekat sini, segitiga yang kita nak pakai, the trigonometry ni, yang ni adalah 4 meter dengan 4 meter.
Sama dua-dua belah. Sama dua-dua belah. So 1 dah cukup lah. So ini 4, ini pun 4. Okey, 4 meter, 4 meter. So daripada sini 4 dengan 4 kita akan cari hypotenuse. Macam saya cakap tadi, kita memang ada option. Sama ada nak pakai angle pun boleh. Tapi saya sendiri personally saya lagi suka pakai trigonometry. Cari dia punya hypotenuse and then buat interpolation. Cari hypotenuse and buat interpolation. Please calculate kejap the hypotenuse using 4 meter and 4 meter. Berapa dapat dekat sini? Berapa dapat nilai 4H? RM5.66. 5.66. Okay? 5.66. Okay, now kita punya interpolation ni dengan satu lah. So another triangular presenting a unit value tadi tu dalam ni kan. Dalam ni yang tadi a unit value satu-satu ni. Okay, a unit value tu adalah hypotenuse. 1 ya. 1 ya. So yang tadi 1 kali FCE tu kat situ position dia. Okay, dekat hypotenuse ya, dekat hypotenuse. So sama juga guna interpolation, kira nilai X, kira nilai Y. Guna interpolation. Interpolation. Now kita dah ada dua segitiga, kita guna interpolation. Berapa? 0. 707? Interpolation. It is 4 bahagi 5.66. Berapa nilai? Four divided by 0.771. yes, 0.7071. 0.7071. Okay? So kita dah ada 0.7071. 0.7071 tu untuk semua nilai X adalah 0.7071 and semua nilai Y adalah 0.7071. Jadi actually dalam ni nilai X adalah 0.7071, 0.7071, nilai Y adalah 0.7071, 0.7071. Nilai hypotenuse is 1. Means that CE pun 1, BD pun 1. Okay, itu je. Itu je. Dia tak sekompleks macam tadi. Macam dia tak sekompleks primary thrust. It is just like this. Okay, so yang ni 1. Okay, so kita akan dapat nanti AB 0, BC negative 0.071, CD 0 negative 0.7071. Ini N N1 ya. Okay, DE negative 0.7071. BE also negative 0.7071. AE is 0. BD is 1. CE is 1. Okay, so semua N1 ni dengan N0 tadi masukkan dalam this table. Okay, table ni just follow the just tengok pada compatibility equation. So apa yang kita nak compatibility equation tu kita nak yang ni. N1 N0 L dengan N1 L. So nak dapatkan dua ni kenalah ada L N0 dengan N. Lepas tu list all including the redundant member. Maksudnya FCE pun mesti masuk dekat sini.
Jangan 7, dia mesti 8. Original ada 8 member, so dekat table mesti ada kesemua sekali 8 member. Walaupun pada primary structure kita remove the member. Okay, so masukkan. And then calculate N1 NOL and N1 square L. Okay, so total kita akan dapat kat sini dengan kat sini. Macam tadi juga saya tunjuk, sini X, sini Y for example. So terus kita akan, okay, sini X over EA. Let's say sini Y over EA. Dan apa kita buat? Kita akan substitute dalam compatibility equation. Okay, substitute. So dapatlah sini Y over EA tambah dengan, Y pula X dulu. X over EA plus Y over EA. Sini kali dengan FCE. Okay, sebab EA constant, EA akan cancel. Dan kita akan dapat FCE. So dapatlah redundant punya value. So once we get the redundant value, kita dapat FCE berapa kat sini? FCE berapa kat sini? Katalah dapat 150 contoh. Kilonewton. Dan kita akan produce one equation to solve for remaining reaction and to solve for member forces in actual thrust. Kalau member forces in actual thrust N, kita akan dapat N1 kali dengan redundant. Redundant is 150. So kita dapat equation untuk calculate actual member force in actual thrust as N0 plus 150 N1. Dapatlah this formula untuk calculate the redundant. Okay, to calculate the redundant. Itu je kalau untuk flexibility method. Flexibility method, okay, to calculate reaction and member forces in indeterminate thrust. Okay, forces in indeterminate thrust, we use flexibility method. Jangan confuse unit load method bukan calculate reaction. Unit load method we use to calculate displacement. Even though nampak similar, tapi tak sama. Okay, unit load method, dia macam step lebih kurang sama kan? Cuma dia tak ada part. Dia tak ada part ni. Part compatibility equation tak ada untuk unit load method. Unit load method is just to calculate deflection. So unit load method sampai displacement je lah. Unit load method is a method to calculate for displacement. Unit load method. Okay, tapi kalau untuk reaction in indeterminate thrust, we use flexibility method. And in order to solve that, kita kena go through all the process yang look like similar dengan unit load method. Tapi unit load method dia sampai displacement. Tapi flexibility method, bila ada compatibility equation, and compatibility equation tu is displacement. Displacement, so dia sampai kita solve for displacement. Sampai kita solve for redundant. And then for thrust analysis, soalan dia akan end bila kita dapat internal, kita dapat member forces in actual thrust. Soalan beam dengan soalan frame pun sama. Kita akan stop bila kita dapat internal forces. Internal forces in beam and internal forces in frame adalah shear force and bending moment diagram tu. Shear force and bending moment tu internal forces. Sebab itulah bila kita buat soalan sampai reaction, kita tak stop lagi, kita teruskan buat sampailah kita draw the shear force diagram and bending moment diagram. Tapi untuk thrust kita akan buat sampai dapat member forces. Reaction biasanya tak get affected. Dia sama je dengan primary structure. Reaction biasanya tak berubah pun. Okay, jarang ada case yang berubah. Kalau ada pun sikit-sikit, tapi jarang ada case yang kita dapat different value of reaction. Tapi kita akan always continue sampai kita calculate member forces in actual thrust guna formula. Sebab kalau kita tak pakai formula ni, kita kena repeat balik easy method for actual thrust. So, kita pakai yang ni je.
Okay, so dalam modul ni ada all these steps. So you tinggal kena completekan sahaja. Okay, completekan untuk dapatkan N ni. N ni is actual This is in actual system. Primary system, redundant system, actual system guna the above formula. After kita dah dapat redundant. So dalam ni ada juga example fabrication error. Tadi saya ada mention about fabrication error as well as temperature changes. Fabrication error yang tadi yang saya explain about 6.01 or 5.99 shorter than longer than. Shorter than longer than. So ini fabrication error. Okay, fabrication error shorter than or longer than 6.01 or 5.99. Patutnya 6 meter tapi shorter than or longer than. Ini contoh. Okay, so soalan dia akan ada information about that lah in the question. Okay, I reanalyze the same diagram. So I use the same diagram, but this time kita consider fabrication error occur for a member BD and BE fabricated 10 mm longer than 15 mm shorter than its original length respectively. Okay, so kat mana kita nak include this? Kita include dalam formula displacement. Sebab formula displacement adalah combination of external loading, fabrication error dengan temperature changes. So bila ada any info about fabrication error or temperature changes dalam question, kita kena include that formula. Dia bukan benda lain, dia bukan benda baru. Okay, sebenarnya displacement saya dah explain pagi tadi, displacement occur due to these three effect yang boleh contribute kepada displacement. External loading, temperature changes, fabrication error. So dalam case ni dia tak create another formula pun untuk compatibility equation sebab dia hanya akan affect the primary thrust only. Okay, formula ni kita tambah pada primary thrust. Bila ada fabrication error dekat mana nak include, tambah pada primary thrust. Redundant thrust tak berubah. Remain the same. Hanya affect pada primary thrust. N1 delta L. Ada dua tadi. Tambah dua-dua lah. Okay. Sama juga primary thrust will be the same. Terbalik ni. Primary thrust is the same. Redundant thrust also same. Tak ada perubahan. Cuma dalam table nanti kita akan ada delta L lah, tambahan delta L dengan N1 delta L. So that's why kita kena really understand kat mana kita nak implement so that kita akan create dalam table tu the column for N1 dengan delta L ni. N1 dot delta L. So kita dapat another column here lah. Kalau tadi sampai sini je kan. Okay, now kita dah tambah delta L dengan N1 delta L. Okay, kalau satu member tu tak payah tambah kat sini lah. Terus dekat dalam displacement formula. Kalau banyak boleh masukkan kat sini sebab kita nak summation. Okay, so displacement in primary thrust ada tambahan yang ni. Dan displacement in redundant thrust tidak berubah. Sama. Okay, hanya affect pada primary thrust. Lepas tu kita akan dapat new redundant. New equation, new redundant, new reaction, new member forces. Bila kita consider ada fabrication error occur in the thrust system. Itu kalau fabrication error. Okay, for temperature changes juga sama. Temperature changes is another thing that we need to consider whenever we calculate for displacement. Okay, dia affect pada formula displacement macam saya sebut tadi. Okay, kat sini ada coefficient of thermal expansion. Boleh check coefficient of thermal expansion ni dia ikut pada type of material. Dia ada banyak value. Okay, dan dia depend kepada material type. Sama macam E. E juga depend kepada material type. E modulus Young or modulus of elasticity kita selalu pakai 200 GPa. Kenapa 200 GPa tu? Okay, sebab that is for steel type.
that is for steel type. So coefficient of thermal expansion juga, okay, dia ada standard value depending on type of material. Okay, cara kita apply sama, dekat mana tak, dia kalau tengok step kan, dia tak berubah apa-apa kat atas ni, dia hanya masuk dekat formula to calculate displacement in primary truss. Kalau tadi kita masukkan fabrication error, now kita masukkan temperature changes. Alpha delta TL. Alpha delta TL kalikan dengan N1 for each member. Okay, redundant truss tidak berubah. Dia hanya affect pada primary truss. Okay, same one. This is same. Okay, same one. Ini juga tak berubah. Lepas tu dalam kolom, dalam table, kita akan ada kolom for delta T dan juga alpha delta TL kali dengan N1 lah. Okay, we have another column. Kalau satu member je affected, mungkin tak perlu masukkan dalam table, just tambah dekat formula delta 1 knot. Okay, kena yang ni nanti buat baru nampak saya cerita overall sebab kita nak kejar 3 jam minggu ni untuk cover truss. Nanti end of semester untuk assignment nanti saya akan bagi soalan dan you all try buat lah. Okay, try buat. Dan untuk formative assessment juga saya akan bagilah one for truss. Yang minggu lepas saya belum bagi Google Drive link untuk you upload lagi kan. Okay, so dua-dua tu for week 3, week 4 saya bagi by this week lah insyaAllah. Okay, so displacement in primary truss plus the temperature changes. Okay, and displacement in redundant truss, no changes. F11 tu remain the same. So then kita akan dapat new compatibility equation. Okay, dan kita akan dapat new redundant and also new member forces, reaction and member forces. You boleh tengok video-video yang ada dalam Telegram group. Okay, banyak video-video for truss analysis yang dah ada full solution yang saya buat. Okay, boleh tengok video-video tu. Ada yang saya terus buat dekat Excel. Sebab bila melibatkan table ni, nanti saya masukkan dalam Excel. So, dia akan auto-generate lah all this value. Okay, boleh tengok nanti untuk for your assignment and for your final exam, you boleh tengok video-video yang ada full example. Okay. Okay, itu je truss analysis. Truss analysis yang mana dia ada effect from temperature changes and fabrication error. Okay, fabrication error. Kena buat baru nampak Kena buat dulu baru nampak. Okay, most important is kita tahu benda ni wujud. Okay, jangan sampai kita as engineer, kita tak tahu pun kata displacement ni boleh bertambah bila ada efek-efek lain. Kita hanya fikir macam external loading only can produce displacement. Tak terfikir pun tentang temperature changes, fabrication error ni boleh contribute kepada deflection. Okay? Ada soalan tak? Sekejap, kita sambung chatting pagi tadi. Ada soalan? Okey, ni yang chatting pagi tadi tentang alpha tadi tentang coefficient of thermal expansion. Kita tanya pula tentang temperature changes. Ini temperature changes. Yang ni temperature changes kan. What about fabrication error? Kita tengok how it affect the displacement. Okay, fabrication error. So fabrication error refers to discrepancies
that arise during the manufacturing or assembly of truss component leading to deviation from their intended dimension, alignment, or position. This error can be as minor as small length differences in truss member or as significant as misaligned joint, and they have substantial effect on structural performance and analysis results. Okay, how it affects truss structures. Unexpected stresses and deformation when truss member are shorter or longer than. Okay, tadi saya sebutkan shorter than, longer than. Okay, its original length. Longer than design. Unintended internal stresses may develop to force the structure into place. These additional stresses can cause unforeseen deformation, leading to uneven load distribution and possible structural instability over time. So dia actually bahayalah. Okay, so dia akan, kita takut kita misjudge. Bila kita tak consider this effect, kita just consider the external loading. Kita tak consider pun ada effect from this fabrication error. Rupanya the structure tu is unstable. Okay, so it is actually very dangerous. Okay, lagi effect lain, misalignment of joint. Okay, even slight misalignment at connection point can lead to eccentric loading where loads are no longer aligned with the axis of the truss member. So this misalignment can cause bending stresses in members that were initially designed to handle only axial forces. Okay, increasing the likelihood of structural failure. So dia akan contribute kepada structural failure sebab dia akan cause kepada bending stresses. Sedangkan truss only handle axial forces. So this is all the thing that you actually have learned daripada solid, lepas tu pergi ke determinate structure. This is the theory behind structure analysis yang as engineer we should know. Tak boleh hanya tahu kira reaction tapi tak tahu the reason why kita kira reaction. Okay, so all this ni kena tahu so that nanti bila kita face dengan real situation, kita boleh buat keputusan. Okay, kita kena decide apa nak buat as engineer. Kita kena decide. Okay, so kena selalu tengok benda-benda ni ya. So efek-efek ni, okay, tak banyak pun, tiga jenis kan, tiga jenis untuk kita consider lah temperature changes, fabrication error dan juga support settlement. Okay, so yang ketiga, increase buckling risk for member under compression, fabrication error such as slight increases in length or imperfection in alignment can heighten buckling risk. Okay, buckling risk. Buckling ni you dah belajar dah masa 424 tu. 424 kan? 424 dia belajar pasal buckling. Okay, so dia akan berlakunya imperfection in alignment. So benda-benda ni bila bila you dah pergi site, you face dengan real situation, baru you akan nampak lebih clear lah. Tapi as an engineering student, belajar structural analysis, semua ni kena at least ada knowledge. Janganlah sampai langsung tak tahu benda-benda ni semua. So this is how it affect. So benda-benda ni semua macam mana dia affect the structural performance. Okay. Lepas tu cumulative impact on structural integrity. Okay, multiple small error accumulate, the structure might experience feed up issues during assembly. Okay, dia akan often result in field adjustment, sama ada cutting, shimming or force feed. Okay, that may introduce additional stresses. So semua dia akan introduce stresses ya. Okay, or compromise the original structural design intent. Okay, so dia banyak mengubah ni lah, mengubah kita punya analysis and design. Okay, reduce load capacity, fabrication error may reduce the truss overall
load capacity. Okay, engineers typically design structures with safety factor to account for minor fabrication tolerances, but significant deviation may exceed these allowances, reducing structural capacity or leading to early fatigue and failure. Okay, so how to address fabrication error? So dia bagi. So bila kita faham structural analysis and what is it for, kita akan tahu macam mana nak guna AI ni, nak guna ChatGPT ni untuk cari all this information. So inilah dia jawapan-jawapan kepada soalan-soalan kompleks yang ada dalam final exam. So take some time untuk baca, untuk gain all this knowledge, so that macam tak adalah macam bila soalan tu soalan yang minta you justify, soalan minta you macam explain, discuss. So semua-semua tu ini actually jawapan yang diharapkan. Tetapi without any knowledge, memang kita tak boleh nak elaborate anything. Okay, please take some time untuk fahamkan why you need to study structural analysis. Why is it important? Why reaction? Why internal forces? How it affect the structural performance? You boleh je at any time masuk je dekat ChatGPT and tanya, why I need to learn structural analysis? Why bending moment? So apa relation between displacement and bending moment? Kenapa flexibility method? So kena ada banyak soalan-soalan ni. So always remember, bila kita ada soalan, kita kena cari jawapan tu. Okay, dan bila kita tak ada soalan means kita tak faham pun. Kita tak faham. Tak faham means tak ada soalan. Sebab kita sendiri macam tak ada knowledge, tak tahu apa benda kita tak tahu. Kan? So kena always ada pertanyaan. Kenapa macam ni? Kenapa macam tu? Kenapa step ni? Kenapa step tu tak boleh? So sekarang ni zaman AI, zaman yang you boleh cari jawapan kepada soalan-soalan yang sebelum ni tak tahu nak tanya siapa. Jadi gunakan all these tools, all this technology untuk bantu kita jadi engineer yang lebih baik. Okay, so that's all. That's all for today's session. Okay, thank you very much. Week 4 consider done. Tapi you have to do exercise. You have to do another 3 hours this week for the self-learning exercise to complete the SLT. 3 hours contact, 3 hours latihan. Okay, so and insyaAllah minggu depan saya nak semak apa yang you buat for trust ni ya. So mesti ada satu soalan at least yang you completekan untuk saya semak during class. Okay, minggu depan insyaAllah. InsyaAllah. Okay, that's all. Ada soalan before we end this session? Siapa tak ada? Ada yang kongsi komputer ke? Ada ke yang share komputer? Ada yang share komputer kan?